Vibhavari Shesha Loka Provesha Nidrachari Yuta Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hoya Griva Narasimha Vamana Srimadusudhana Brajendra Nandana Shama Putana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasharati Rama Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Gopi Priyajana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chittahari Vamsidhari Yogendra Bandhana Srinandanandana Brajajana Bhayahari Navina Radharupa Manohara Mohana Bhamsi Bihari Yashoda Nandana Kamsa Nishudhana Nikunjara Savilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardhana Premani Ketana Pulasharayo Jakakana Gopangana Gana Chitta Vinodhana Samasta Guna Gana Dhamma
Yamuna Jivana Kele Parayana Manasa Chandra Chakora Namashudaras Ko Krishnayash Rako Vachanamana Mohora Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nittai Gaur Haribo 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 Nittai Gaur Haribo Jai Jai Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nistapraeshu Vabhadreshu
Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, entitled Dhritarashtra Quits Home. Text number 48. Yadidam Bhagavan Rajan Ya idam Bhagavan Rajan Eka Atmatmanam Swadrik Eka Atmatmanam Swadrik Antaro Nantaro Bhati Antaro Nantaro Bhati Pashyatam Maya Oruda Pashyatam Maya Yoruda Tad idam Bhagavan Rajan Eka Atmatmanam Swadrik Antaro Nantaro Bhati Pashyatam Maya Yonrudha Ya idam Bhagavan Rajan Eka Atmatmanam Swadrik Antaro Nantaro Bhati Pashyatam Maya Yorudha. Huh? Tat, therefore, idam, this manifestation, Bhagavan, the personality of Godhead, Rajan, O King, Eka, one without a second, Atma, the Super Soul, Atmanam, by his energies, Swadrik, qualitatively like him, Antara, without, Anantara, within and by himself, Bhati, so manifests, Pashya, look, Tam, unto him only, Mayaya, by manifestations of different energies, Uruda appears to be many. Translation:
Therefore, O king, you should look to the Supreme Lord only, who is one without a second, and who manifests himself by different energies, and is both within and without. Purport by Srila Prabhupada. The Supreme Lord, personality of Godhead, is one without a second, but he manifests himself by different energies because he is by nature blissful. The living beings are also manifestations of his marginal energy, qualitatively one with the Lord, and there are innumerable living entities, both within and without the external and internal energies of the Lord. Since the spiritual world is a manifestation of the Lord's internal energy, the living beings within that internal potency are qualitatively one with the Lord without contamination from the external potency. Although qualitatively one with the Lord, the living being, due to contamination of the material world, is pervertedly manifested, and therefore he experiences so-called happiness and distress in the material world. Such experiences are all ephemeral and do not affect the spirit soul. The perception of such ephemeral happiness and distress is due only to the forgetfulness of his qualities, which are equal to the Lord's. There is, however, a regular current from the Lord himself, from within and without, by which to rectify the fallen condition of the living being. From within, he corrects the desiring living beings as localized Paramatma, and from without, he corrects by his manifestations the spiritual master and the revealed scriptures. One should look unto the Lord. One should not be disturbed by the so-called manifestations of happiness or distress, but he should try to cooperate with the Lord in his outward activities for correcting the fallen souls. By his order only, one should become a spiritual master and cooperate with the Lord. One should not become a spiritual master for one's personal benefit, for some material gain, or as an avenue of business or occupation for earning livelihood. Bona fide spiritual masters who look unto the Supreme Lord to cooperate with him are actually qualitatively one with the Lord, and the forgetful ones are perverted reflections only. Yudhisthira Maharaj is advised by Narad, therefore, not to be disturbed by the affairs of so-called happiness and distress, but to look only unto the Lord to execute the mission for which the Lord has descended. That was his prime duty. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chatsurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale
Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. Therefore, O King, you should look to the Supreme Lord only, who is one without a second, and who manifests himself by different energies, and is both within and without. Narada Muni is instructing Maharaj Yudhisthira because Dhritarashtra, his uncle, and his aunt Gandhari, along with his other uncle Vidura, they'd left home and they didn't tell Maharaj Yudhisthira. So, who? நாரத முனிவர் இப்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். ஏனென்றால் யுதிஷ்ட மகாராஜரின் பெரியப்பா, சித்தப்பா மற்றும் பெரியம்மா ஆகியோர் யுதிஷ்ட மகாராஜருடன் சொல்லிக் கொள்ளாமல் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறிவிட்டார். Where is Akashvani? So Maharaj Yudhisthira was very worried about his two uncles and aunts, that they had gone off into the forest, into the jungle. And he thought, how will they get food? Who will protect them? தன்னுடைய பெரியப்பா, பெரியம்மா, சித்தப்பா வனத்திற்கு சென்றதை எண்ணி யுதிஷ்ட மகாராஜர் மிகுந்த கவலை கொண்டார். அவருக்கு யார் பாதுகாப்பு அளிப்பார், அவர்களுக்கு உணவு யார் வழங்குவார் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் கவலை கொண்டார். So Narada Muni arrived there and instructs Maharaj Yudhisthira that the only person who protects others is Lord, the Supreme Lord. You don't actually protect anybody yourself. The protection comes by the grace of God. நாரத முனிவர் அங்கு தோன்றினார். யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்கினார். உண்மையில் அனைவரையும் பாதுகாப்பது பரமபுருஷ பகவான் மட்டுமே. நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் பாதுகாக்க முடியாது. பரமபுருஷ பகவானின் அருளாசி காரணமாகவே அனைவரும் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்று உபதேசம் வழங்கினார்.
And that feeling which Maharaj Yudhisthira has, that he's taking care of his uncle and his aunt. Of course, Dhritarashtra's blind, and Gandhari's eyes are covered also. So they were very much helpless. They were dependent on others to take care of them. So Maharaj Yudhisthira thought that I'm taking care of them. But Narada Muni has come to tell Maharaj Yudhisthira, actually you're not taking care of anybody. It's the Supreme Lord who takes care of everyone. திருதராஷ்டிரருக்கு கண் பார்வை தெரியாது. காந்தாரி தன்னுடைய கண்களை கட்டிக்கொண்டார். எனவே அவர்கள் கண் பார்வை தெரியாத ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். எனவே தான் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். நாரத முனிவர் அங்கு தோன்றி யுதிஷ்ட மகாராஜர் உபதேசம் வழங்கினார். உண்மையில் நீங்கள் யாரையும் பராமரிக்கவில்லை, பாதுகாக்கவில்லை. அனைவருக்கும் தேவையான பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை பரமபுருஷ பகவானே வழங்குகிறார் என்று நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்கினார். So Narada Muni is continuing to give instruction to Maharaj Yudhisthira, and he wants him to understand how the Lord is the person who is actually behind everything. நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். அனைத்து நிகழ்விற்கு பின்னாலும் பகவான் தான் இருக்கிறார் என்பதை யுதிஷ்ட மகாராஜர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாரத முனிவர் விரும்பினார். Narada Muni began his instructions to Maharaj Yudhisthira by giving a couple of examples. The first example was about how a bull is controlled by a rope put through its nose ring. இரண்டு உதாரணங்கள் மூலமாக நாரத முனிவர் இதை விளக்க முயற்சித்தார். முதல் உதாரணம், ஒரு காளை மாடு மூக்கணாங்கயிறு மூலமாக எப்படி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பற்றிய உதாரணமாகும். So just like a bull is controlled by a rope through its nose, the same way we are all controlled by the modes of material nature. காளை மாடு மூக்கணாங்கயிறால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது போல நாம் அனைவரும் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். And the second example was about a player, maybe a child playing with something, and he plays with things, and then when he finishes, then he'll just put them aside. So the same way we come into this material world and we create things, we have our home and family and possessions, but then at a certain point we have to leave everything. இரண்டாவது உதாரணம், விளையாடும் குழந்தை விளையாடும் பொழுது பொருட்களை அடுக்கும், ஒன்று சேர்க்கும். விளையாடி முடித்தவுடன் அதை கலைத்துவிடும். அதே போலத்தான் நாம் அனைவரும் பௌதிக உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் குறிப்பிட்ட உறவினர்கள் மத்தியில் பிறவி எடுக்கிறோம், தொடர்ந்து அவர்களோடு இருக்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் இந்த உடலை விடும் பொழுது அனைவரையும் விட்டு நாம் பிரிகிறோம். And Narada Muni talks about how we are all under the control of eternal time, what he calls as Kala Sarpa, like the cobra of time. If a cobra bites you, then you probably die, because the poison of the cobra is deadly. அதோடு நாரத முனிவர் காலம் என்ற ஒரு கொடிய விஷம் நிரம்பிய நாகப்பாம்பின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். உண்மையில் நாகப்பாம்பு விஷம் நிரம்பியது. ஒரு நாகப்பாம்பு நம்மை கடித்தால் உடனடியாக நாம் இறந்து விடுவோம். So Narada Muni points out to Maharaj Yudhisthira that under the influence of eternal time, as well as the modes of nature and karma activities, we're all put into different conditions of happiness or distress. காலம் முக்குணங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நம்முடைய சொந்த கர்மவினை, இதன் காரணமாக நாம் அனைவரும் பலவிதமான இன்ப துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம். We are not actually controllers. We're controlled by Kala
and karma and gunas, these things are controlling us. நாம் எதையும் கட்டுப்படுத்தும் நபர் அல்ல, நாம் உண்மையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். காலம், கர்மா மற்றும் குணம் போன்ற விஷயங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். The real goal of life is to get free from these things, to get out of this material existence. வாழ்க்கையின் உண்மையான இலக்கு இந்த விஷயங்களிலிருந்து விடுபடுவது, பௌதீக இருப்பிலிருந்து விடுபடுவதே வாழ்க்கையின் உண்மையான இலக்காகும். So Narada Muni has come to tell Maharaj Yudhisthira that you don't have to worry about your uncles and your aunt. They're doing the right thing by getting out of the house. உங்கள் பெரியப்பா பெரியம்மா சித்தப்பாவை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர்கள் வீட்டை விட்டு அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி சரியான செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்கினார். And Narada Muni tells Maharaj Yudhisthira how you have to see the Lord behind everything, that He's the one within everything. அனைத்திற்கு பின்னாலும் பகவான் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அனைத்தையும் பகவான் தான் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் என்று நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். It's the Supreme Lord who is protecting and maintaining every living entity according to kala, karma and guna. காலம், கர்மம் மற்றும் குணத்திற்கேற்ப பரமபுருஷ பகவான் தான் ஒவ்வொரு உயிர்வாளையும் பராமரிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார். So Srila Prabhupada's purport describes about how there are eternally liberated souls in the spiritual world who are fully in cooperation with the Lord. ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்து செயல்படுகிறார்கள். இதை பற்றி பிரபுபாதர் விளக்கம் தந்திருக்கிறார். And because they're fully in cooperation with the Supreme Lord, they enjoy a blissful life. Just as the Lord enjoys a blissful life in the spiritual world, the living entities also share their enjoyment with Him. பரமபுருஷ பகவானுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தரும் காரணத்தினால் பரமபுருஷ பகவான் எப்படி ஆனந்தமான வாழ்க்கையை ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்கிறாரோ அதே போன்ற வாழ்க்கையை அந்த உயிர்வாளிகளும் வாழ்கிறார்கள். அந்த வாழ்க்கையை அவர்கள் பகவானோடு பகிர்கிறார்கள். But in the material world, the conditioned souls are caught in the wheel of birth and death, and they're taking different bodies and they're subject to different conditions of life. பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் ஜீவாத்மாக்கள் சிக்கிக் கொள்கிறது. இதன் காரணமாக பல தரப்பட்ட சரீரங்களை ஏற்க வேண்டியிருக்கிறது, பலதரப்பட்ட சூழல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. Sometimes they get some happiness, sometimes distress. It is the nature of the material world. There's a lot of distress and a little bits of happiness. சில சமயம் மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது, சில சமயம் துன்பம் அல்லது துக்கம் ஏற்படுகிறது. பௌதிக உலகத்தின் இயல்பு அதிகமான துக்கம், குறைந்த அளவு இன்பம். Lord Krishna spoke about this in the beginning of the Bhagavad Gita when he first began to instruct Arjuna. He told Arjuna, you have to tolerate these different conditions, not be disturbed by them. இது போன்ற சூழ்நிலைகளை நீ பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும், இதனால் தொந்தரவு அடையக்கூடாது என்று பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் வழங்கும் பொழுது முதலிலேயே பரமபுருஷ பகவான் கூறினார். And Lord Krishna compared these conditions of happiness and distress to the winter and summer seasons. Some pleasure, some suffering. இந்த மகிழ்ச்சி மற்றும் துக்கத்தை கோடை காலம் மற்றும் குளிர்காலத்தோடு பகவான் ஒப்பிட்டு கூறினார். சில சமயம் இன்பம் கிடைக்கிறது, சில சமயம் துன்பம் ஏற்படுகிறது. So in order to help us to get out of this wheel of birth and death and to come out of our conditioned state, we need the help of the spiritual teachers.
பிறப்பு இறப்பு சூழ்ச்சியிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் நம்முடைய கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் நமக்கு ஆன்மீக குருவின் உதவி தேவை. It is the spiritual teachers who can give us the instructions to help us to see the way out, the way to progress beyond conditioned existence. கட்டுண்ட இருப்பிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிமுறையை உபதேசங்கள் மூலமாக ஆன்மீக குருமார்கள் மட்டுமே நமக்கு வழங்க முடியும். And Srila Prabhupada speaks about how the spiritual teachers must not be materialistic in presenting their services to the conditioned souls. They should not simply give teachings to people as a profession, but they should do it out of genuine compassion for the suffering of the living entities. உயிர்வாளிகள் பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக ஆன்மீக குருமார்கள் அவர்களுக்கு உபதேசம் வழங்க வேண்டும். தொழில் ரீதியாகவோ அல்லது கடமைக்காகவோ அவர்கள் உபதேசம் வழங்கக்கூடாது என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தந்திருக்கிறார். So Maharaj Yudhisthira was thinking he was doing good for his uncle and aunt by keeping them in his home and feeding them and caring for them. But Narada Muni is telling Maharaj Yudhisthira that you're not really the doer. It's the Lord who is taking care of them. பெரியப்பா பெரியாமாவை சௌகரியமாக அரண்மனையில் வைத்துக்கொண்டு உணவு வழங்கி இருக்கும் இருப்பிடம் வழங்கி அவர்களை சௌகரியமாக பார்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக அவர்களை நான் பராமரிக்கிறேன் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் நாரத முனிவர் உபதேசம் வழங்கினார், உண்மையில் அவர்களை பராமரிப்பது நீங்கள் இல்லை, பரமபுருஷ பகவானே அவர்களை பராமரிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார் என்று கூறினார். Just like conditioned souls, common people in the material world, they will take care of their elderly parents. And they're thinking, I am taking care of my mother, I am taking care of my father. But actually we're not the doer. It's all done by the grace of the Supreme Lord. கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது தங்கள் தாய் தந்தையரை பராமரித்துக் கொண்டு நான் தான் என்னுடைய தாய் தந்தையரை பராமரிக்கிறேன், பாதுகாக்கிறேன் என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் உண்மையில் தாய் தந்தையரை பராமரிப்பதும் பாதுகாப்பதும் அந்த உயிர்வாளிகள் அல்ல, பரமபுருஷ பகவானின் ஆசை மற்றும் அருளாசி தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் பராமரிக்கிறது, பாதுகாக்கிறது. We have to develop our God consciousness. We have to understand how the Lord is the actual doer. He is the controller of this whole manifestation, both the material and the spiritual world. பகவான் தான் அனைத்தையும் உண்மையாக செய்பவர், அவர்தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். பௌதிக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் அனைத்தையுமே இரண்டின் வெளிப்பாட்டையுமே பகவான் தான் முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the spiritual world, we are controlled by the internal potency of the Lord. As Bhagavad Gita, Krishna says, Mahatmanas tu mamparta daivim prakritim ashrita. The great souls are under the protection of my divine energy. So in the spiritual world, the devotees are under the protection of the divine energy, the internal potency of the Lord. மகாத்மாக்கள் தன்னுடைய தெய்வீக சக்தியின் பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறார்கள் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே பக்தர்கள் மற்றும் மகாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியின் பாதுகாப்பின் கீழ் செயல்படுகிறார்கள். And in the material world, conditioned souls are under the control of the modes of material nature. We're not free. We're controlled by the material nature. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜீவாத்மாக்கள் செயல்படுகிறார்கள். சுதந்திரமாக அவர்கள் செயல்படுவதில்லை, முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகிறார்கள். Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara itim yame bina prakriter ashtada.
that the bewildered spirit soul thinks himself to be the doer of activities which are actually carried out by the modes of nature. குழப்பத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மா அனைத்து செயல்களையும் தான் தான் செய்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொள்வார். ஆனால் உண்மையில் அந்த செயல்கள் அனைத்தும் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நடக்கிறது. So we have to understand how the Lord is arranging everything for everyone. For the conditioned souls, material world is here, and for the surrendered souls, the spiritual world is there. அனைவருக்கும் தேவையான அனைத்தையும் பகவானே ஏற்பாடு செய்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்காக பௌதிக உலகம் பகவானால் வழங்கப்படுகிறது. முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களுக்காக ஆன்மீக உலகம் பகவானால் வழங்கப்படுகிறது. So Vidura had come home to help Dhritarashtra, to encourage him to get out of his comfortable situation sitting in the home of the Pandavas. The Pandavas had killed, Bhima had killed all of the 100 sons of Dhritarashtra. So he was left with no sons. And the grandchildren, they had also been killed in the battle of Kurukshetra. Abhimanyu was killed and the 5 sons of Draupadi were killed. So practically so many deaths in the whole family. திருதராஷ்டிரர் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் மனதில் வலியுறுத்துவதற்காக விதுரர் வந்திருக்கிறார். போரில் திருதராஷ்டிரரின் அனைத்து மகன்களையும் பீமசேனன் கொன்றுவிட்டார். பெரும்பாலாக அவர்தான் வதம் செய்தார். அதன் பிறகு இவரின் பேர குழந்தைகளும் இறந்துவிட்டது, கொள்ளுப்பேர குழந்தைகளும் இறந்துவிட்டது. எனவே நடைமுறையில் அவருடைய வாழ்க்கையில் வம்சம் என்று யாருமே இல்லை. இப்பொழுது வீட்டை விட்டு வெளியேற அது சரியான தருணம் என்று அவர் உற்சாகப்படுத்தினார். So it was shameful that Dhritarashtra was there, sitting in the home of Yudhishthira and eating the remnants of Bhima, who had killed all of his 100 sons. It was just shameful, and the whole situation was shocking to Vidura. And Vidura, out of his compassionate nature, had come there to deliver Dhritarashtra, to get him out of that place. உண்மையில் யார் தன்னுடைய மகன்களை கொலை செய்தாரோ அவருடைய வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு உணவு உட்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது வெட்கக்கேடான செயலாகும். எனவே இது நடந்ததை பார்த்து விதுரர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். அங்கே வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு நல்ல உபதேசம் வழங்கி அந்த வெட்கக்கேடான சூழ்நிலையிலிருந்து பாதுகாத்து அவரை வீட்டை விட்டு வெளியேற உபதேசிக்கவே விதுரர் அங்கு வந்தார். So Vidura had come there like a guru actually to deliver Dhritarashtra, to get him out of that place and to help him to try to get a better situation for his next life. அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு உதவுவதற்கே விதுரர் அங்கே வந்தார். திருதராஷ்டிரர் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி அடுத்த பிறவியில் ஒரு நல்ல சூழ்நிலை அமைவதற்கு ஏற்ற செயல்பாடுகள் செய்ய வேண்டும், அதற்கு உற்சாகப்படுத்துவதற்காகவே விதுரர் அங்கு வந்தார். The whole Vedic culture is to prepare ourselves for a better life, and we have to use this human life to go on to a better existence in the future. வேத கலாச்சாரமே ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கைக்கு நம்மை தயார்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மனித பிறவியை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு வருங்காலத்தில் நாம் எடுக்கப்படும் பிறவிகளில் நல்ல நிலை அடைய நாம் இந்த மனித பிறவியை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So Vidura was a well-wisher of Dhritarashtra. By speaking painful words of truth, he opened Dhritarashtra's eyes in the spiritual sense, so that he could understand his situation and convince him to get out of the home. விதுரர் திருதராஷ்டிரன் நலன் விரும்பி ஆவார். கடும் சொற்களை பயன்படுத்தி அவர் பேசியதற்கான காரணம் திருதராஷ்டிரன் ஆன்மீக கண்கள் திறக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக அவர் உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறி ஆன்மீகத்தில் முன்னேற அவர் செயல்பட வேண்டும், அதற்காக அவரை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காகவே விதுரர் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்தி திருதராஷ்டிரருக்கு உபதேசம் வழங்கினார்.
5,000 years ago, there was only one Dhritarashtra. But today there's a Dhritarashtra in every home. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரே ஒரு திருதராஷ்டர் தான் இருந்தார். ஆனால் இப்பொழுது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் திருதராஷ்டர்கள் இருக்கிறார்கள். So we need many Viduras. We need many spiritual teachers to go and enlighten them and deliver them from their miserable existence. எனவே நமக்கு அதிகமான விதுரர்கள் தேவை, அதிகமாக ஆன்மீக உபதேசங்கள் தரும் நபர்கள் தேவை. அவர்கள் சென்று இது போன்ற வீடுகளுக்கு சென்று அங்கிருக்கும் திருதராஷ்டரை போன்ற நபர்களுக்கு உபதேசம் வழங்கி அவர்களை ஆன்மீகத்தில் முன்னேற இவர்கள் தங்களான உதவியை செய்ய வேண்டும். Okay, any question? Hare Krishna. So when Pandavas were there and this Dhritarashtra 101 son also were 100 sons were there. That time also Vidura gave so many instructions to Dhritarashtra, but Dhritarashtra didn't accept that instructions, and instead he tried to harm the Pandavas. So my question is that time instruction, this time instruction, there is a change. What's he saying? What I'm saying. Don't use that mic. I can't hear it when you use the mic. Okay. So தன்னுடைய 100 மகன்கள் உயிரோடு இருந்த பொழுது கூட விதுரர் உபதேசம் வழங்கினார். அப்பொழுது திருதராஷ்டிரர் அதற்கு செவிசாய்க்கவில்லை. இப்பொழுது 100 மகன்கள் இறந்த பிறகு விதுரர் உபதேசம் வழங்குகிறார். இப்பொழுது திருதராஷ்டிரர் செவிசாய்க்கிறாரே, இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? All right. So yes, Vidura was driven out of the home before the battle of Kurukshetra because he tried to enlighten Dhritarashtra about the evil intentions of Duryodhana. So Duryodhana, he was the one who drove Vidura out of the home. துரியோதனன் தீய எண்ணத்தை பற்றிய தகவலை திருதராஷ்டிரருக்கு வெளிப்படுத்த விதுரர் முயற்சித்தார். இதன் காரணமாக போருக்கு முன்னால் விதுரரை அரண்மனையை விட்டு துரியோதனன் வெளியேற்றினார். So at that time Dhritarashtra was very much attached to his sons, and especially his eldest son Duryodhana was very dear to him. And Vidura was trying to say something against Duryodhana. So Dhritarashtra did not want to hear it. He was very attached to Duryodhana. But after the battle of Kurukshetra, then Duryodhana is dead. And there's nobody there. So Dhritarashtra is more receptive to the words of Vidura. போருக்கு முன்னால் திருதராஷ்டிரரின் மகன் துரியோதனன் உயிரோடு இருந்தார். அந்த நிலையில் திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய மகன் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாக துரியோதனனுக்கு எதிராக விதுரர் கூறிய வார்த்தைகளுக்கு திருதராஷ்டிரர் செவிசாய்க்கவில்லை. இப்பொழுது போர் முடிந்து விட்டது. 100 மகன்களும் இறந்து விட்டார்கள். தான் கொண்டிருந்த பற்று அனைத்தும் வீணாக போய்விட்டது. இந்த நிலையில் அவர் விதுரர் கூறும் உபதேசங்களை ஏற்க மனதளவில் தயாராக இருந்தார். And Vidura also had preached very strongly to Dhritarashtra and told him that you're here in the home of your enemy, you tried to kill the Pandavas, you did so many things, bad atrocities to them, and now you're there sitting in their home and you eat their food, and you eat the food of Bhima who killed all your sons. So it's not a good situation, very shameful situation. So Vidura spoke
very strongly to Dhritarashtra. He told him, "You're old now, you were born blind, and now all your other powers of the body are almost gone. Your old age is taking over. Your power of digestion is dwindling. You cannot eat so much. Not only can you not see, you can hardly hear. Your hearing is also affected with your old age." So like this, Vidura was preaching very powerfully to Dhritarashtra. விதுரர் பலமாக திருதராஷ்டிரருக்கு பிரச்சாரம் செய்தார். யாரை கொல்ல முயற்சித்தாயோ அதே பீமன் அவருடைய வீட்டில் தங்கிக் கொண்டு, பீமன் உண்ட உணவின் மிதத்தை நீ யாசகம் பெற்று உணவுவது போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், வெட்கக்கேடான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். அதே போல் இப்பொழுது முதுமை உனக்கு வந்துவிட்டது. நீ பிறவியிலேயே குருடனாக இருந்தாய், ஆனால் இப்பொழுது உன்னுடைய உடலின் அனைத்து அங்கங்களும் செயலிழக்க தொடங்கிவிட்டது. உன்னுடைய ஞாபக சக்தி குறைந்து விட்டது. உன்னால் சரியாக பார்க்க முடியவில்லை, சரியாக கேட்க முடியவில்லை. மரணம் எந்த தடவையில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்ற நிலையில் உன்னுடைய உடல் இருக்கிறது. இப்பொழுதும் நீ மனம் மாறாமல் வெட்கக்கேடான செயலாக யாரை கொல்ல முயற்சித்தாயோ அவர்கள் வீட்டிலே அமர்ந்து கொண்டே உணவு உண்டு கொண்டிருக்கிறாய், ஒரு யாசகன் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கடுமையான சொற்களை திருதராஷ்டிரருக்கு முன்னால் விதுரர் பயன்படுத்தினார். So the duty of the spiritual master is not to flatter the disciple. Sometimes the spiritual teachers or so-called spiritual teachers, they will just flatter people just to maybe get their money, that be nice to them and then get their money. So that's not proper. Rather, spiritual master's business is to cut, right? To cut the knot of attachment to the material world by speaking strong words to cut the attachment. சீடர்கள் பௌதிக உலகத்தின் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை பலமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அந்த பற்றை அறுத்தறிவதுதான் ஆன்மீக குருவின் உண்மையான கடமையாகும். போலியாக அந்த சீடரிடமிருந்து பண உதவி வேண்டும் அல்லது வேற ஏதேனும் பௌதிக ரீதியான உதவி வேண்டும் என்பதற்காக சீடரை போலியாக புகழ்ந்து பேசி அவர் மகிழும் வண்ணம் பேசுவது ஆன்மீக குருவின் கடமை அல்ல. ஒரு குருவின் உண்மையான கடமை உண்மையை உள்ளபடி கூறி பௌதிக உலகத்தின் மீது சீடர் கொண்டிருக்கும் பற்றை அறுத்து அவரை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான உபதேசங்களை வழங்குவதே ஆகும். Just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna listened to Arjuna. Arjuna was having so many reasons why he didn't want to fight. And then he surrendered to Krishna. So Krishna immediately became the guru, became the teacher, and he began by chastising Arjuna. He said, "You are speaking learned words, but you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead." பகவத்கீதையில் முதலில் அர்ஜுனர் தன்னுடைய நிலையை கிருஷ்ணருக்கு விளக்கினார். பொறுமையாக அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்ட கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் பேசி முடித்தவுடன் ஒரு குருவின் நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சீடனுக்கு உபதேசம் வழங்குவது போல் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் வழங்க தொடங்கினார். கற்றறிந்த பண்டிதனை போல் நீ பேசுகிறாய், ஆனால் புலம்புவதற்கு தேவையில்லாத விஷயத்திற்காக, கவலை கொள்வதற்கு தேவையில்லாத விஷயத்திற்காக நீ கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய், புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய். புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் இது போன்று செய்ய மாட்டார்கள் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் வழங்கினார். So we have to understand what should be the proper mood of the spiritual teacher. That he's not a businessman. His job is to change that person and to get them out of the conditioned existence and bring them back to Krishna. ஆன்மீக குருவின் மனோபாவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் ஆன்மீக குரு ஒரு வியாபாரி அல்ல. ஆன்மீக குருவின் முக்கிய கடமை என்னவென்றால் அவருடைய சீடர்கள் அல்லது அவரிடம் சரணடைந்த நபரின் மனோபாவத்தை மாற்ற வேண்டும், கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்களை அழைத்து வர வேண்டும், கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு உறுதுணையாக ஆன்மீக குரு செயல்பட வேண்டும். இதுதான் ஒரு ஆன்மீக குருவின் கடமையாகும். So Vidura, he'd been away from home for a long time, and he'd been traveling in holy places,
and he'd been associating with very great devotees like Uddhava and of course Lord Krishna. And so he had learned a lot, and he came back to give some mercy to Dhritarashtra. விதுரர் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கு சென்றார். மிக சிறந்த பக்தராகிய உத்தவர் போன்ற பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்றார். பகவான் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தை ஏற்றார். பல நல்ல உபதேசங்களை பெற்றார். எனவே இந்த சத் விஷயங்களை திருதராஷ்டிரருக்கு வழங்க வேண்டும். இந்த உபதேசங்களை திருதராஷ்டிரருக்கு வழங்கி அவரையும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே விதுரர் மீண்டும் அரண்மனைக்கு வந்தார். Of course, Vidura is Yamaraj. He's one of the Mahajans. So he's one of the authorities in devotional service. உண்மையில் விதுரர் யமராஜர் ஆவார். அவர் 12 மகாஜனங்களில் ஒருவர். பக்தி சேவையின் அதிகாரிகளில் அவரும் ஒருவர் ஆவார். Anyway, initially when Vidura was first speaking to Dhritarashtra, Dhritarashtra was not ready to hear him and to take advantage of his instructions. But now he is ready. முதலில் விதுரர் உபதேசம் வழங்க முயற்சித்த பொழுது திருதராஷ்டிரர் விதுரரின் வார்த்தைகளுக்கு செவிசாய்க்க தயாராக இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது விதுரர் உபதேசம் வழங்கும் பொழுது அதை கேட்கும் மனோபாவத்தை திருதராஷ்டிரர் அடைந்திருந்தார். அதை கேட்டு கீழ்ப்படுவதற்கு தயாராக இருந்தார். We see Ajamila. When Ajamila was a young man, he was a Brahmana and he was quite good, but then he fell down and he got involved in so many sinful activities. But then just before the end of life, he had the experience of the Yamaduras coming, and that changed him. He became a very serious devotee, and then he went back to Godhead. அஜாமலன் சரித்திரத்தில் நாம் பார்க்கலாம். அஜாமலன் சிறு வயதில் சிறந்த பக்தராக சிறந்த பிராமணராக செயல்பட்டார். ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ வயதை அடைந்த பிறகு அவர் வீழ்ச்சியடைந்து அந்த பாவ வாழ்க்கையில் அவர் ஈடுபட்டார். மரண தருவாய் வரும் பொழுது யமதூதர்களின் அனுபவம் அவர்கள் கிடைத்தது. யமதூதர்கள் வந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்பதை கண்கூடாக பார்க்கும் அனுபவம் அவருக்கு கிடைத்தது. அந்த தருணத்தில் அவர் மனம் மாறினார். மீதம் இருக்கும் காலத்தை அவர் பக்தராக கழித்தார். பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு பகவான் சேவை செய்து அவர் சிறந்த இலக்கை அடைந்தார். So Dhritarashtra is fortunate by the mercy of Vidura. He could have a better destination. Okay, any other question? விதுரரின் கருணை மூலமாக சிறந்த இலக்கை அடையும் அளவுக்கு திருதராஷ்டிரர் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தார். Any online questions? No more questions. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Your servant Guru Kripa Mayadas, we have 100 devotees attending through various online platforms, Maharaj. Thank you for a wonderful lecture. We have one question from Bhakta Ram Prabhu, but it's not directly related to today's topic. Just if you can please enlighten. This is regarding the Kula Dharma, which is being discussed by Arjuna in Bhagavad Gita chapter 1. So in that context, how to understand about intercaste marriage, whether it is acceptable? குல தர்மத்தின் அடிப்படையில் கலப்பு திருமணத்தை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது, அது ஏற்கத்தக்கதா? What is the marriage? Please repeat that. About intercaste marriage, Maharaj. Intercaste marriage. Whether intercaste marriage is acceptable. Oh, like that? Yeah. Well, in the Kali Yuga, we have to understand that these caste designations are not really applicable. In Kali Yuga, everyone is Sudra by birth. We have to become transformed by spiritual practice. But by our material birth is not auspicious. They said, Kalo Sudra Sambhavaha. Kali Yuga, by birth, everyone is Sudra or lower. But people of different castes, it's possible for marriage.
but you have to consider their spiritual situation. They should ideally, man and woman who are going to marry, they should be equally situated on the spiritual platform. If the man is very spiritually advanced and the woman is not very interested, then it will not be a very good marriage. Or if it's the other way, if the woman is very spiritually inclined and the man has no interest, then again it will be difficult. So ideally, both the man and the woman, they should have equal interest towards spiritual practice. And then it's possible that they can combine in married life. Yeah. களவு சூத்திர சம்பவா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிறப்பின் அடிப்படையில் கலியுகத்தில் அனைவருமே சூத்திரர்கள் தான். எனவே இந்த வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் கலியுக மக்களுக்கு பொருந்தாது. ஆன்மீக ரீதியாக நாம் பார்த்து ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும். ஆன்மீக ரீதியாக அந்த ஆண் முன்னேற்றம் அடைந்த நபராக இருந்து பெண் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த திருமணம் பொருந்தாத திருமணமாகும். இருவரும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியாது. இதே பெண்ணுக்கும் பொருந்தும். ஒருவேளை பெண் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவராக இருந்து ஆண் முன்னேற்றம் அடையாதவராக இருந்தால் அந்த திருமணமும் பொருந்தாத திருமணமாகத்தான் இருக்கும். எனவே கலியுகத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டிய தகுதி ஆன்மீக ரீதியாக அவர்கள் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள். இருவரும் ஆன்மீக ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தால் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை. Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. No further questions. Okay, thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. Jai. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.